Hi children again. And now based on the properties which I explained to you, ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకున్నాం కదా, మల్టిప్లికేషన్లో ఇంటిజర్స్, ఎడిషన్లో ఇంటిజర్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, వాటి మీద బేస్ చేస్తూ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్లో కొన్ని సమ్స్ ఇచ్చాడు. వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దట్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డూ దట్ సమ్స్ అండ్ పోస్ట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, యా. Exercise 5 it is, and this is page number maths textbook, page number 19. Okay, page number 19. Page number 19. Yeah, first one is verify the following. Here statements LHS and RHS were given, and we had to prove that both are the equal. Okay, here is giving LHS equal to RHS. We had to prove whether it is right or wrong. Here 8 into 17 plus minus 3 equal to 18 into 7 plus 18 into minus 3. What is this property here? He took distributive property. ఇక్కడ మనకి 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసి 18 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇటువైపు ఎల్హెచ్ఎస్లో, ఆర్హెచ్ఎస్లో వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ని కూడా మనం విడివిడిగా 18 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్స్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో ద సేమ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్, రెండు కూడా సమ్స్ చేసి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్ ఏ వాట్ ఈస్ -1 ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు, ఏదైనా సరే ఏ ఇంటిజర్, ఒక ఇంటిజర్ తీసుకుని దాన్ని -1 తోటి కనుక మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఏమవుతుంది? మైనస్ ఇంటిజర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్, ఇజంట్ ఇట్? అవునా? యా. -1 ఈజ్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్, ఏదైనా సరే మన ఇంటిజర్ తీసుకుంటే 3 అయితే -1 ఇంటూ 3 దెన్ 3, ఆర్ అదర్వైజ్ -1 ఇంటూ -3, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అండ్ అగైన్ 3. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రొడక్ట్ విత్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్. -1తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి 1తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సేమ్ ఇంటిజర్ ప్రొడక్ట్ కింద వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? -1తో చేస్తే ఇంటిజర్ని ప్రొడక్ట్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఇంటిజర్ కనుక పాజిటివ్ అనుకోండి, ప్రొడక్ట్ నెగిటివ్లో వస్తుంది, నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది. అదే మనకి ఇంటిజర్ని కూడా మనం నెగిటివ్లో తీసుకున్నామంటే ప్రొడక్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది. దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇలా. Okay, we had to explain this, and after that give the conclusion statement like, if a integer a is a negative then the product is positive. If a integer is a positive then the product is negative. That one you had to clearly mention. Okay, and in the next one, determine the integer whose product with -1 is 5. Here he gave the product is 5. He is saying that product is 5, and that in any integer has to multiply with 1, that is -1. We have to get the product 5. -1 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు ఏ ఇంటిజర్తో చేస్తే మనకి ప్రోడక్ట్ 5 వస్తుంది అంటున్నాడు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ బ్లాంక్ ఇంటూ -1 gives 5. దట్ మీన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్? Minus into minus, here the sign is plus, so definitely we have to take the minus value, isn't it? ఎందుకంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? -5 ఇంటూ -1 gives 5. సో హియర్ ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ the integer whose product with -1 is 5 is -5. That one you had to. After writing this statement, -1 into -1 gives 5. Okay, and after that the next one, find the products
using suitable properties. Up to now we discussed about the closure property, associative property, commutative property and everything. And some statements were given here. Okay. We had to simplify these statements by using the properties. ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్స్ని ప్రాపర్టీస్ మనం నేర్చుకున్నటువంటి ప్రాపర్టీస్లో ఏదైతే సూటబుల్ అవుతుందో దాన్ని తీసుకుని మనం చేయాలి. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్. 26 ఇంటూ -48 ప్లస్ -48 ఇంటూ -36. బై లుకింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్? ఇందులో మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? హియర్ ప్లస్ అంటే ఇది ప్లస్ చేయాలి, దీని ప్రోడక్ట్ మనం ప్లస్ చేయాలి. -48 and -48 is the same. That means what is this property is having a, what is the property having this statement? Distributive property. Yeah, distributive property అనేది ఈ స్టేట్మెంట్లో ఉంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే. 8 ఇంటూ 53 ఇంటూ -125. ఇక్కడ 3 ఇంటిజర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే. నెక్స్ట్ 15 ఇంటూ -25 ఇంటూ -4 ఇంటూ -10. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అగైన్. -41 ఇంటూ 102. సింప్లిఫై చేసేయండి, మల్టిప్లికేషన్ చేసి నెగిటివ్ ఇంటూ, ఎందుకంటే దీనికి ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూ, ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో ద ప్రోడక్ట్ విల్ హ్యావ్ ద నెగిటివ్ సైన్. హియర్ 625 ఇంటూ -35 అండ్ -625 ఇంటూ 65. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేసి మీరు చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ తీసుకోవచ్చు. 7 ఇంటూ 50 చేసి, అలాగే 7 ఇంటూ -2 చేసి, ఆ రెండింటిని కనుక మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ -17 ఇంటూ -29, -57 ఇంటూ -19 ప్లస్ 57. ఈ రెండు కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేసి వచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్కి ఇది యాడ్ చేయాలి. ఓకే. యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ నోట్ డౌన్ దిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డూ ద సమ్స్ అండ్ పోస్ట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. నోట్ డౌన్, చక్కగా నోట్ చేసుకోండి, మిస్టేక్స్ లేదు. సైన్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా వేసుకోండి. సైన్స్ కరెక్ట్గా వేసుకుంటేనే దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ద ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్లీ, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ ద రాంగ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే. యా, నోట్ డౌన్. Yeah, up to now we discussed about the properties of integers under addition, and now we are going to discuss about the properties of integers under subtraction. Okay, closure under subtraction. ఇక్కడ మనకి సబ్ట్రాక్షన్లో, ఇంటిజర్స్లో సబ్ట్రాక్షన్లో క్లోజర్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. చూడండి. 9 - 7 how much it gives? 2. 7 - 10 -3. 2 - 3 -1. -2 -3 -5. Here -2 -5 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. -2 + 5 gives 3. ఓకే. 0 - 4 -4. అబ్జర్వ్ దిస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటిజర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్సే. దట్ మీన్స్ దేర్ ఫోర్ ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్స్ దట్ ఈస్ a and b, a minus b ఈజ్ ఆల్సో యాన్ ఇంటిజర్. అంటే 2 ఇంటిజర్స్ని కనుక మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వచ్చేటువంటి డిఫరెన్స్ కూడా మనకి ఇంటిజర్ అవుతుంది. సో దేర్ ఈస్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అండర్ ఇంటిజర్స్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ హోల్డ్ ద క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. ఓకే. అండ్ నౌ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. క్లోజర్ ప్రాపర్టీలో మనకి సబ్ట్రాక్షన్స్లో హోల్డ్ చేస్తుంది ఇంటిజర్స్. మరి కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేస్తుందా లేదా? లెట్ us see. కన్సిడర్ ద ఇంటిజర్స్ 6 and -4. ఇక్కడ 6 -4 రెండు ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాము. వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దీస్ ఇంటిజర్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ ద కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్. ఓకే. 6 - -4 because we are taking -4. So 6 subtraction, 6 - -4, that gives minus into minus, again it will becomes plus. 6 + 4 gives 10, isn't it? And అదే -4 మన కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా కూడా వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ మారదు అనేది కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. అది ఇక్కడ వస్తుందో లేదో చూడండి. -4 - 6 ఇట్ గివ్స్ ఏమవుతుంది? -10 కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? 10 9 + 10, ఇక్కడ -10. ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఆర్ నాట్?
a lot of difference is there because it is plus a positive integer and it is a negative integer. It proves that two integers there will be no commutative property under subtraction of integers. Okay, therefore 6 minus minus 4 is not equals to minus 4 minus 6. ఈ రెండు కూడా commutative property ఉండదు దీంట్లో ఇంటిజర్స్లో. Okay, like that you have to give, you can take some more examples, take some more. Thus subtraction is not commutative for integers. ఈ రకంగానే ఇప్పుడు మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగానే ఇంకొక ఈచ్ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రూవ్ చేసి చెక్ చేసి ప్రూవ్ చేయండి. అది కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందా ఉండదా, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ అవుతుందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేయండి. ఓకే, మీరు లెసన్ విన్న వెంటనే మీ దగ్గర కనుక టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే దాన్ని చదివి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇచ్చిన వర్క్ ఇచ్చినట్టుగా కంప్లీట్ చేసి పోస్ట్ చేసినట్లయితే దెన్ యూ వోంట్ ఫర్గెట్. అది మీరు ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోరు. మీరు చేయలేదనుకోండి అక్కడికక్కడే అయిపోతుంది. ఏదైనా సరే మనం నేర్చుకున్నది ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్లో పెట్టాలి. సో బీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నోట్ డౌన్. And in the next class we will discuss the divisions. Okay, integers and the divisions.